जज्बा और तवानाई से भरपूर होता है और वो उससे फायदा उठा सकते हैं। अगर वो ना उठाए तो नुकसान है। नौजवानों को अपने मुल्क की खातिर अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बुलंदियों पर ले जा सके, इंशाअल्लाह। Hello everybody, I'm Uskaran. Indeed, I appear as a small and weak being, but Allah the Almighty bestowed every being, whether small or big, with different capability. It is Allah's philosophy that nothing is supremacy over another. Being proud is disliked by Allah. No one should be pretentious. It's necessary to make the best use of the potential bestowed by Allah. This creates equality, which brings prosperity and peace within the society. मैं हूँ शाहीन। जिस तरह शेर जंगल का बादशाह कहलाता है, उसी तरह मैं परिंदों का बादशाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी खुसूसियात से नवाजा जो दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती। शाहीन की ऊंची उड़ान का मतलब इंसान को अपनी सोच बहुत बुलंद रखनी चाहिए और जिंदगी का मकसद भी बड़ा रखना चाहिए। मैं अकेले ही उड़ना पसंद करता हूँ या अपने जैसे दूसरे साथियों के साथ उड़ना पसंद करता हूँ। मकसद बुरी सोबत से गुरेज करना है। हमेशा साहिब इल्म और नेक लोगों में उठना बैठना चाहिए। मैं अपनी तेज बीनाई से के बायस इंसानी आँख से 10 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ। मैं अपना शिकार एक ही दफा में हासिल कर लेता हूँ, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। कामयाबी के रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मकसद हयात को हासिल करने के लिए सोच की सिमत को दुरुस्त रखनी चाहिए। शुक्रिया। I am a firefly. I am a harmless creature unlike an ant. I am gentle and do not intend to hurt anyone. I like without anyone's help. Taking favor is not in my nature. I do not have to plead in front of anyone to light my path. In fact, I illuminate my own way. Every young man and woman should pave their own path. My life teaches that everyone should make the most of their abilities and qualities and should not try to rely on others, as it is against the rules of our life. I am a bird. I am a soul behind the foundation of Pakistan, who shed tears due to being distant from heaven. These worldly relations and this cage were imprisoned, following the rules and regulations. Humans, being the master of their own, will know their restrictions, make them feel peace, and also inhibit them from truly exploring their abilities and potential. Oh God! I wish I had prepared for it instead of playing. What will be its possible answer? I am unable to solve it. What will happen now? Only 10 minutes are left. Yes sir, yes. Everything is perfect. The test is quite easy. So I've done my test. Did I do something wrong? Well, I did it for the first and the last time. I believe it's not a big deal. I just saw 5 answers from that paper.
I hope not to be doing it again. Quaid-e-Azam? Is that you? What happened, Omar? You look worried as you did something wrong today. Come with me, Omar. Let me show you something. Half kg milk, please. Oh my god! What are you doing? Inflation is at its peak and everyone is doing it. Why does it matter if I am doing it? This is probably the last time I'll ever do it. Bashira, please give me 1 kg potato and 2 kg tomato. Thank you. What's that man doing? I don't understand. Why is he betraying his fellow citizens of Pakistan? Inflation is at its peak and everyone is doing it. Why does it matter if I am doing it? This is probably the last time I'll ever do it. Quaid-e-Azam, what is happening in your country? Why aren't there people thinking they are doing wrong? What has happened to these people? I cannot see patriotism in your hearts. Why, Quaid-e-Azam? He is deceiving his fellow citizens. Omar, sometimes we reach to a level where doing bad deeds looks easy. And then slowly and gradually this spreads like a disease. As you can see, everyone is doing it for just one last time. Now it feels normal to commit a crime. No! This cannot be accepted in any case. This is wrong. Not at all. While making Pakistan, I have come across many situations where I could have opted the easiest way and could have left the intention of making Pakistan. But what did I do? I made my intention and determination strong and made this independent state with the help of other patriotic leaders. Omar, in your life you will get a lot of chances to choose that will lead you to a shortcut. People will encourage you to go for the shortcut as everybody is doing it. But you should never fall into a trap and remain on the right path for the love of your country and mankind. Alright, Quaid-e-Azam, that means wrong is wrong, even if everyone is doing it. And right is always right, even if you are doing it. Sir, I cheated from your answer key. I know I have done wrong. I am ashamed for this act. I learned that if Quaid-e-Azam would have taken a shortcut, Pakistan would never come into being. I am sorry, sir. If I thought it was okay to cheat, then I will do it again and again. I don't deserve it, sir. I
I'm so proud of you, Umar, that you have accepted your mistake. You did a splendid job today, which most of the Pakistanis could never do, accepting their mistakes. Unfortunately, I will have to give you 0, but wait, I will reward you for your honesty. Sorry, sir. कैसे हैं बच्चों आप? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। आज 73 साल पूरे होने पर मैं ये देखने आया हूँ कि इल्मी लिहाज से मेरा मुल्क कहाँ खड़ा है, तालीम की दुनिया में उसका क्या मकाम है, क्या यहाँ घर घर में इनका ज़ेवर मौजूद है या नहीं। हाँ तो बेटा, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमारे साथ हैं। नहीं भाई, ये ख्वाब नहीं है। मुझे तो आपसे मिलने का बहुत शौक था। It is a dream come true. नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। आज 73 साल पूरे होने पर मैं ये देखने आया हूँ कि इल्मी लिहाज से मेरा मुल्क कहाँ खड़ा है, तालीम की दुनिया में उसका क्या मकाम है, क्या यहाँ घर घर में इनका ज़ेवर मौजूद है या नहीं। हाँ तो बेटा, क्या ख्याल है तुम्हारा? जनाब आला, हमने तो अभी अभी अपना सफर शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि इल्मी तरक्की के सफर में हम भी कुछ हाथ बटा सकें, क्योंकि हम इस मुल्क के रटे रटाने के खात्मा चाहते हैं, और हमारी कोशिश है कि दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक हम तख्लीकी सलाहियतों पर जोर दें। दुनिया जिन तरीकों पर अमल करके आगे जा रही है, हम उस निज़ाम को चलाना चाहते हैं। हाँ तो बेटा, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या बताऊं जनाब, हमारा तो हाल ही बर्बाद करके रख दिया गया है। हमारे मकामी जिम्मेदार हम पे जरा तवज्जो नहीं देते। नकल माफिया ने हमें तोड़ के रख दिया है। क्योंकि हम अभी तरक्की पजीरी के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए हमारे हालात नाकाबिले बयां हैं। ना तो हमें मायारी असातिज़ा हासिल हैं, ना ही हमारी किताबों पर नज़रसानी की जाती है। पेपर आउट होना तो एक खेल सा बनकर रह गया है, और तो और बहुत से स्कूलों ने हमसे मुंह मोड़ना भी शुरू कर दिया है। अफसोस, सद अफसोस। आप अपना तारुफ पेश कीजिए। जी ना सर, हम तो खुद मुख्तार बोर्ड वाले हैं। आजाद बाइख्तियार समझते तो होंगे आप भी। आजाद और खुद मुख्तार, कोई हम पर हाथ डालने की गलती नहीं कर सकता। हम इख्तियारात वाले तो उस मुल्क के सियाह और सफ़ेद के मालिक हैं। अब हमसे भी कोई सवाल करे, हम जो भी पढ़े और जैसा भी, हम तो फिट हो ही जाते हैं। इसलिए टेंशन फ्री पीपल है हम लोग। आपका क्या किरदार है इस दौर में? Sir, you know they all are stupid, backward people. Just see me, sir. I belong to English system. Oh, such a precious and elite class educational standard of Pakistan. देखिए मेरी फीस ही पाउंड में जाती है। जितने में ये लोग पूरे साल पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं, उतना तो सिर्फ मेरा जेब खर्च होता है। मेरी ट्यूशन फीस इन सबकी नींदें ही आराम कर देने के लिए काफी हैं। बस बस बस, खामोश हो जाओ। ओह खुदाया, क्या सोचा था और क्या हो रहा है इस प्यारे मुल्क में। क्या इसीलिए हमने ये मुल्क हासिल किया था? क्या इसी सोच को परवान चढ़ाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी थी? ठीक है, दुनिया में नस्ली, इलाकाई, ज़बानी और हजार तरह के इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन क्या तालीम पर भी इख्तिलाफ हो सकता है? ओह खुदाया, क्या चल रहा है यहाँ? जिना साहब, इसमें हमारा क्या कसूर है?
ہمیں جو ملا ہم تو اسے ہی لے کر چل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں. شاید ہمارے بعد والے ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہ سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گرے تو سب اس کی پیروی کرے. ایک گرتا ہے تو دوسرا سنبھلتا ہے. جناب صاحب اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم وعدہ کر سکتے ہو اس تعلیمی تفریق کو مٹاؤ گے، ملک میں یکساں تعلیمی نظام کی کوشش کرو گے، کم از کم تعلیمی فرقہ واریت کا خاتمہ کرو گے، ایک دوسرے کو حقیر اور نیچا دکھانا چھوڑ دو گے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ملک و قوم کی ترقی میں دل و جان سے لڑو گے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ. امی آج ہم سب پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. امی میری کیپ کہاں ہے؟ امی مجھے 50 روپے دے دیں، آج ہم سب دوست مل کر باہر سے کچھ کھائیں گے. امی میں جا رہا ہوں، ہم سب دوست آزادی کا جشن منا رہے ہیں. یہاں تو سموسے والا بھی ہے. بھائی مجھے ایک سموسہ دے دو. اوہ یہ تو کوئی عام کاغذ ہے جس میں سموسے لپیٹ کر بیچ رہے ہیں. یہ تو ہمارے پاکستان کے قومی پرچم کی جھنڈیاں ہیں. یہ پرچم ہمارے قائد کے خوابوں کا امین ہے. سموسہ والے انکل ٹھہریے، مجھے بھی ایک سموسہ لینا ہے. ارے یہ کیا، آپ تو پاکستان کی جھنڈیوں پر سموسہ بیچ رہے ہیں اور زمین پہ اتنی ساری جھنڈیاں بکھری پڑی ہے. یہ کیسی قوم ہے جو یوم آزادی منانے کے ساتھ ساتھ ہر طرف جھنڈیاں پھیلا دیتی ہے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں کی ہے. یہ جھنڈا ہماری وطن کی پہچان ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے اور کچھ برسوں میں ہم ختم ہو جائیں گے اور پاکستان بننے کی تاریخی جدوجہد کا کوئی شاعر نہیں ہوگا. صرف کتابوں میں قصے رہ جائیں گے. جتنا ہو سکے اپنے پرچم کا نام بلند کریں. ہمیں اپنے ملک کا نام ہر حال میں روشن کرنا پڑے گا. یہ سلامی اس پرچم کو جس سے تمہاری شان ہے، اس طرح ہمیشہ بلند رکھنا. اس کا
صحیح کہا. ہمارے بزرگوں نے جو ملک کی خاطر جتنی بھی قربانیاں دیں وہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں. انہوں نے اس ملک سے والہانہ محبت کی ہے مگر اب وہ اس ملک سے مایوس ہو رہے ہیں. مگر ہم اس قوم کے بچے ہیں اور ہم ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. جو غلطی پر ہیں ہم ان کو مل کر سمجھائیں گے. انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جب سب کچھ سنور جائے. پرچم کا لہر آنا ہمارے لیے ایک اعزاز ہے مگر ساتھ ساتھ اس کی توقیر اور اس کا احترام بھی ضروری ہے. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے اس وقت لال پرچم کا احترام کرنا چاہیے. یہ جھنڈیوں پر بنا ہوا ہے جنہوں نے سمجھے بیچ رہا ہے. ہم نے پرچم بنانے اور لہرانے میں ریکارڈ بنا لیے. ہم نے پورے ملک کو جھنڈیوں سے سجا لیا لیکن ہمیں اس کی توقیر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے جسے ہم سب کو مل کے عزت کے ساتھ بلند کرنا ہے. اس کا وقار قائم کرنا ہے. اس پرچم کی حرمت کا دفاع کرنا ہے. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، یہ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم. تاکہ اپنا نگارے وطن کے ساتھ ہوتا ہے جیسے گل کا تعلق چمن کے ساتھ. محترم پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم. دنیا میں انسان اپنے وطن سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ بے وطن نہ کوئی شناخت رکھتا ہے نہ ہی کوئی اس کا بار زمانہ اٹھاتا ہے. اور اس رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن جسے دنیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتی میسر ہے. یہ صاحبان ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف بے باک دانش مندانہ قیادت میں بڑے صغیر پاک ان کے تمام مسلمانوں کی بے پناہ قربانی کے بعد میسر ہے، جنہوں نے صاحبان کی تعمیر میں اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہایا. قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں اور آزادی کسی بھی قوم کے لیے باعث افتخار ہوتی ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیں. انشاءاللہ میری آنکھ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھوننے کو حوصلہ رکھتے ہیں. یہ اسی صورت ممکن ہے جب پوری قوم متحد ہو. بقول اقبال، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ میرے عزیز ساتھیوں، جشن منانے کا دن نہیں بلکہ یہ عہد وفا کا دن ہے. ہم جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے اور غیرت کے اصول کی پاسداری کرتے ہوئے اس مملکت خداداد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. قدر آزادی کرو ورنہ رفیقان بار، گر یہ آزادی روٹ جائے ایک بار، کرنا پڑتا ہے پھر سے صدیوں کا انتظار. شکریہ. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. میرے عزیز ہم وطنوں، میرے ساتھیوں، میرے اساتذہ، السلام علیکم. میرا نام مائسن ہاشمی ہے. آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی. قوموں کی زندگی میں بہت سے تاریخیں ہیں جو آج سے یاد کیے جاتے ہیں. ہمارا پیارا ملک پاکستان جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، یہ ملک ہمیں وراثت میں نہیں ملا تھا بلکہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی قربانیاں دی. کئی ابو لہب آئے، کئی ابو جہل اس کی کوششوں کی رکاوٹ بنے،
लेकिन वो शायद भूल बैठे थे कि कौम का अजीम बेटा कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने शायर मशे अल्लामा इकबाल का ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए ईंटों की जगह हड्डियां और पानी की जगह खून इस्तेमाल किया। ऐ मेरे महबूब वतन अगर तुझ पे हो जान निसार, ऐ मेरे महबूब वतन तुझ पे हो अगर जान निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमायातन। जनाब आला, लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जामे शहादत नोश किया। कई माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, कई बच्चों को यतीम कर दिया गया, कई लोगों के घर जला दिए गए। इन्हीं बेशुमार कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आजाद पाकिस्तान में रह रहे हैं। शहीदों के लहू से जो जमीन सहराब होती है, शहीदों के लहू से जो जमीन सहराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। जनाब आला, हमें अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। जरा आप सोचिए, अगर हमें ये आजादी, ये मुल्क ना मिलता तो हमारा क्या हाल होता। हमें अपने कायद से अकीदत है, इसके मुसव्विर से मोहब्बत है, अपने वतन से मोहब्बत है, इसके मुजाहिदीन के एहसान मंद है, और पाक फौज जो इस कौम के लिए दिन रात एक करिए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। ऐ मेरे महबूब वतन मैं तुझसे अहद वफा करता हूँ, ऐ मेरे महबूब वतन मैं तुझसे अहद वफा करता हूँ, माल क्या चीज है मैं तुझ पे जान फिदा करता हूँ। जनाब आला, 14 अगस्त सिर्फ जश्न और खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन हमें 2 सबक सिखाता है। पहला सबक ये है कि आजादी बहुत बड़ी नेमत है, और दूसरा सबक ये है अब हमारा भी फर्ज बनता है इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालें। कई को अब्दुल कदीर खान बनना है, कई को कायदे आजम बनना है, कई को अल्लामा इकबाल बनना है, कई को इंजीनियर बनना है, कई को डॉक्टर बनना है, कई को साइंसदान बनना है। हमें सिर्फ पंजाबी, बलोची और सिंधी बनके नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस करना है, और इस परचम के साथ तले इसकी तरक्की और इसकी हिफाजत में अपना भी हिस्सा डालना है। जनाब आला, मैं आखिर में दुश्मन को ललका कर कहता हूँ, बुरी नजर डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, बुरी नजर डाली अगर तूने मेरे अर्ज़े पाक पर, दुश्मन मेरा वादा है तेरी हस्ती मिटा देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। मौजूद सामीन, आज का दिन कोई आम दिन नहीं, क्योंकि 14 अगस्त के दिन का सूरज उस वक्त ही तुलू हो गया था जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इस धरती पर कदम रखा। जनाब सदर, अंग्रेजों के ताबड़तोड़ हमलों और हिंदुओं की अय्यारी भी इस कौम के इरादों को ना हिला सकी, और 14 अगस्त सुबह 9 बजे ताज बरतानिया को एक आजाद और खुद मुख्तार इस्लामी रियासत को तस्लीम करना पड़ा। सदर वक़ार, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कुछ ना आकबत अंदेश लोगों ने ये समझा कि वो मुल्क जिसके तपते सहरा, बंजर जमीनें, बंद कारखाने और तबाहाल मईशत है, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। लेकिन इकबाल बखूबी जानते थे कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। फिर दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को 1965 में डाकू चने चबवाए, और ये दुनिया की 7वीं और पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना, क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बना। इसकी फौज का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की फौजों में हुआ। फिर दुनिया ने देखा, ना वक्त रुका, ना जहाज रुके, ना दरिया रुके, और ना ही मईशत का पहिया। मरते हैं, उठते हैं, झुकते नहीं। ऐ मेरे वतन, तेरे ये लाल बिकते नहीं। जी हाँ आली वक़ार, आज मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरा वतन, इसके सरसब्ज खेत, इसके आजाद परिंदे और ये परिंदों की उड़ानें, इसके समंदर और समंदर की गहराइयां, इसकी मिट्टी और मिट्टी की खुशबुएं, इसका जर्रा जर्रा मेरी जान से प्यारा। फिर मैं इसे जन्नत ना कहूँ तो क्या कहूँ।
معزز سامعین، اس ملک پر تنقید کرنے والوں کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع کو جلائے جاتے۔ آخر میں یہی دعا کہوں گا، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ شکریہ۔ محترم پرنسپل، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا تعلق لینسیلاٹ ہاؤس سے ہے اور میں گریڈ 5C کا طالب علم ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے 14 اگست۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ آج 14 اگست کا دن ہے، وہ دن جب ہم نے غلامی کی زندگی سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ وہ مبارک دن جب ہمیں ایک آزاد مملکت کے آزاد شہری کہلانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس لیے آج کے دن ہر سال اہل پاکستان کے دل میں آزادی کے پہلے دن کی خوشیوں اور مسرتوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ہماری امیدیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں اور ہمارے منصوبے پھر سے پختہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، مسلم قوم کی پوری تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس قوم نے کبھی کسی کا غلام اور دست نگر رہنا قبول نہیں کیا۔ پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان انگریزوں کے غلام بن کر رہ جاتے؟ شاید اس بات سے انگریز قوم باخبر تھی، اس لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے دل میں آزادی کا جذبہ ایک چنگاری کی طرح جلتا رہا، جس سے آزادی کی تحریک اس قدر بھڑکی کہ بالآخر انگریزوں کو بھاگنا پڑا۔ مسلمان جب اپنا روشن جذبہ لے کر اٹھے، اس موقع پر اللہ نے بھی ان کی بہت مدد کی اور انہیں اتنا مضبوط بنا دیا کہ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر پتھر کو پاش پاش کرتے ہوئے 14 اگست 1947 کو اپنی منزل مقصود پاکستان کو حاصل کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، قائد اعظم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم کے احسانات کا شکریہ کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھ کر پورے عالم اسلام کو بیداری اور اتحاد کا پیغام دیا۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آئیے ساتھیوں، آج کے دن عہد کریں کہ ہمارا ہر قدم پاکستان کی بقا کے لیے اٹھے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا پر کروں گا، خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فضل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شکریہ۔ In the words of the famous Qaid himself, it is only with united effort and faith in our destiny that we shall be able to translate the Pakistan of our dreams into reality. Honorable Principal, respected teachers, and my fellow Virbaijiites, a very good morning to all of you. 14th of August 1947, the day when Pakistan became an independent state, the day when efforts of our national heroes are recognized, and the day we got ourselves our own identities and our own values. My dear fellow students, despite all the celebration of our privilege, it is also extremely important to shed some light over the hard work, struggles, and ventures of our forefathers for this great cause of independence. On this day, we celebrate the struggles of Qaid, the dream of Iqbal, the efforts of thousands of Muslim freedom fighters, and their gift of independence. Today marks the 75th anniversary of our dear nation, and during these years, we have suffered a lot of strokes and dozens of conspiracies against our motherland. Since the day of independence, we have been struggling and fighting against the ills of every kind. Pakistan has faced problems of economic downturn, political instability, poverty, youth frustrations, unemployment, and corruption, but thankfully, to the dictum of unity, faith, and discipline, we are here standing gracefully after all. As citizens of Pakistan, we must reflect on the values and principles which were in the minds and hearts of those who fought and sacrificed their lives for our freedom. They portrayed inspiration from the values nurtured in the country through ages
now we are living as an independent nation which is enjoying all the charismas of their homeland. On this Independent Day, let us rethink our plans, our actions, and its outcome. We all should pray the best for our pious land and promise ourselves that we would not let any harm on it, and will work for its defense till the day of our last breath. Lastly, I would like to state a famous quote from the esteemed Qaid himself. With faith, discipline, and self-devotion to duty, there is nothing worthwhile you cannot achieve. Thank you, everyone. Respected principal, teachers, and my fellow Virbaijites, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Philip Randolph once said, "Freedom is never given, it has to be won." And it was this freedom that the struggles of Qaid, the inspiration by Iqbal, and the lives of thousands of Muslim freedom fighters won for us 74 years back. It was this freedom due to which today we are assured that we are free from religious oppression, social discrimination, and political suppression. We are assured that we can do anything according to our own will. My dear fellows, we claim to be independent just because we have a separate land to live in. But independence is the freedom of thought, the freedom of action, and the freedom of one's will. So are we really independent? Are we independent in a place where corruption is at its peak? Are we really independent in a place where minorities and women are oppressed? Do we think ourselves as independent in a place where the rich totally override the interests of the poor? Do we call ourselves independent if we have to empty our pockets just to keep ourselves healthy and educate ourselves? Shall we be called independent in a place where the standards of living differ so much that you find big mansions at one end and slums at the other? Are we independent if the people of a land do not have enough knowledge that they should at least keep their land clean? My dear fellows, we are not independent. We are not independent because we are no more the nation that the Qaid dreamed of and Iqbal envisioned. The Qaid declared corruption a poison and a deadly disease. And it is this poison in which Pakistan is slowly drowning. A great responsibility lies on the shoulder of a youth. They have to educate themselves and be confident enough to represent their country instead of brain draining and hold the country name high. Being educated does not only mean excelling in academics, but also having knowledge of basic ethics like keeping a country clean and helping each other to make a more united and developed Pakistan. The days won't be far that we shall stand victorious against all odds if we work day and night. Pakistan Zindabad. Respected principal, teachers, and my fellow Virbaijites, Assalamu alaikum and a good morning to all of you. Today is a remarkable day for all of us, as on this day 74 years ago was the birth of a new nation, a new power, our beloved Pakistan. We have got Pakistan as a gift and a reward of the efforts of Qaid-e-Azam, the struggles of Allama Iqbal, the preaching of Sir Syed, and the efforts of thousands of freedom fighters, which can never be forgotten. One wonders how come such a unity, disciplined efforts, and dedication in the face of two giant forces, British and the Hindus, our two leaders could achieve, and that all bring us to Pakistan. But despite all of that, it is quite disheartening to say that our land is facing numerous challenges like poverty, terrorism, unemployment, and corruption are just to name a few. The challenges are unending. Qaid-e-Azam once said, and I quote, "Pakistan not only means freedom and independence, but the Muslim ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and a treasure, and which we hope others will share with us. The hardest tasks require the greatest sacrifices. We have to stand against the
problems faced by our precious motherland. This day comes every year to remind us of our true status, prestige and power. So remember, as we are the future of Pakistan, let's work, let's unite, let's turn into such a sublime and solid entity that should embitter and spoil every nefarious task of our faceless foes. In the end, I would like to say that if we work in unity and with dedication like our ancestors, we can prove the statement said by the great Muhammad Ali Jinnah to the world, that there is no power on earth that can destroy Pakistan. Thank you. Pakistan Zindabad. With unity, faith and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve. Honorable Principal, respected teachers and my fellow Rabbi-Jaites, a very good morning to all of you. As you all know, we are gathered here on this virtual platform to celebrate the 74th anniversary of our holy land, Pakistan. We inherited Pakistan as a reward and a gift of great sacrifices and untold miseries suffered by our forefathers here. Ladies and gentlemen, who would have thought that the day of 14th August would tell the world the tale of sheer patriotism in the form of a country named Pakistan, a lovely place with sacred lands and beautiful features. The efforts of Qaid, the struggles of Iqbal, the preachings of Sir Syed, and the sacrifices of thousands of Muslim freedom fighters from all walks of life can never be ignored. Although the people of Pakistan celebrate Independence Day with patriotism and great passion, yet they tend to forget Jinnah's dream the very next day. Today's 14th August would mark this anniversary of 74 years. In the debilitating journey of 74 years, we suffered many strokes. Various conspiracies were hatched to undo the glorious events of 1947. Here, the governance was destabilized, our economy was strangulated, we were made politically paralyzed, socially isolated, and every possible effort was made to make us comply to international dictations, yet we still survive. We have to identify and stand against all of those odds to make our country strong and superior. It is quite disheartening to state that our motherland is facing numerous challenges: poverty, corruption, unemployment, youth frustration, terrorism, resource mismanagement, to name a few. Being guardians of freedom, we are responsible for shaping our tomorrow. The hardest tasks always require the greatest sacrifices. We have to preserve and propagate national integration throughout every corner of our country. Let's help our brothers, our sisters, and help our countrymen selflessly. Let's work, let's unite, let's turn into such a sublime and solid entity that should embetter every nefarious tactic of our faceless foe. It is only with discipline among our ranks, unity in our faith, and faith in our destiny that we shall be able to translate the Pakistan of our dreams into reality. In the end, I would just like to state that may the sun in its course visit no land freer, happier, and lovelier than our beloved country. Happy Independence Day. Let's pray for a new tomorrow, a new beginning, and for a bright future. Thank you, ladies and gentlemen. रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। ओ मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो आ सिंध सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी, जे मेरो जो लाल लतीफ जो। हम एक हैं, इस पर चमके साए करे, हम एक हैं, हम एक।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਮਾ ਜਾ ਤੇ ਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਡੰਗਾ ਨੂੰ ਛਣਕਾ ਜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੜਕਾ ਜਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਓਏ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ السلام عليكم رحیم شاه د کراچۍ نه یوسف د لندن نه جواد او شاهجهان د جرمن نه ځکه راغلي یو چې د ماما د زوی واده دی ماما دی خوشحالی کی پجاموں کی نازئیگی دخپلو خوریانو سرا ہر سے تارسیگی چخاندی خوشحالی کی پجاموں کی نازئیگی دخپلو خوریانو سرا ہر سے تارسیگی اوکھنا ماما تے ماما تے ماما تے ماما ماما تے ماما تے ماما تے ماما ماما تے ماما تے ماما تے ماما دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان
لالی نانا ہو آج تفکنے ٹرانا ہو آج تفکنے وامنا ہو جی جی وہ جی جی ساکنا ہو سے کم مارا جاکنا ہو جی جی وہ جی جی مندری پر ایچ کا وقت تو اندری ہو جی جی وہ جی جی سومرو کپ خواج خدا سے زور بلوچستاننا بردیر ارد دراننا ہو نوریا نصیر خاننا اے سب وطن کے نے جاننا ہو کچی خراسان اربوئی مرجان دوری نصیر خان دلتن و شاشان بولا و بولان راس و رخشان کوئی سلیمان تخت سلیمان اربوئی مرجان دوری نصیر جان تمہارا تم ہو پاس باعث کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خاص کے یہ بدن تمہارا ہے تم ہو پاس باعث پاکستان ہے یہ میرا